ஸோ வணக்கம் நண்பர்களே, மீண்டும் ஒரு வீடியோவை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி. ஸோ நேற்று வீடியோவில் எதுலேருந்து பார்த்தோமோ அதோட கண்டினியூஷன் தான் இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இப்போ தான் நம்ம சேனலுக்கு வரீங்கன்னா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுறேங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நண்பர்களே. ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸில் இதோட கண்டினியூஷன் தான். ஸோ பார்க்காதவங்க சேனலை ப்ளேலிஸ்ட்டில் போய்ட்டு எலக்ட்ரானிக்ஸ்னு இருக்கும், அதை பார்த்துருங்க. டிஸ்கிரிப்ஷனையும் நான் லிங்க்கு கொடுக்குறேன். ஸோ சிம்பிள் அண்ட் ஷார்ட்டாக ஒரு பேக்கப் மாதிரி பார்த்துடலாம். ஸோ இது வரையும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா, எலக்ட்ரானிக்ஸில் there should be a logic circuitனா என்னன்னு பார்த்துருக்கோம். அப்போ logic circuit, what is the basic operation? That should be a computer devices. Next பார்த்தீங்கன்னா there should be a two variables. That should be a 0 and 1. இதோட ஆப்ரேஷன்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, first one OR gate, AND gate and NOT gate. So what is if x equal to 0 na, then another one should be is not equal to 1. Okay, so next that should be some of the importance formula we have to discuss in that Boolean algebra. Okay, so Boolean algebra two cases, that should be a Boolean addition and multiplication. So அதெல்லாம் நம்ம already we have to discuss based upon the input. 0 0 plus 9 na, then 0 plus 1 na, everything we have to discuss from the previous classes. So அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா then some of the expression, that should be then logic expression we have to discuss from the previous classes. That is பார்த்தீங்கன்னா or and not ஓட circuit diagram and அதோட expression we have to discuss. Next we have to discuss there should be different types of laws. There should be a commutative laws, then associative law, then distributive law. இதெல்லாம் from the previous classes we have to discuss elaborately. Okay, next is some of the rules, the rules of Boolean algebra. Rules of Boolean algebra. So next from the previous classes we have to discuss then De Morgan's theorem. So De Morgan's theorem, there should be a two theorems are available. Okay, we have to discuss elaborately. Okay, next we have to discuss some of the logic gates. Some of the logic gates, that should be a OR gate, AND gate and NOT gate. Okay, so up to this இதுவரை நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம டாபிக் வைஸாக டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இது ஏன் நம்ம ரிப்பீட் பண்ணுறேன்னா, ஸோ நீங்கள் இந்த பிரகாரம் வந்து தான் படிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும், உங்களுக்கும் ஒரு கான்செப்ட் உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். நம்ம எடுத்தோம் ஏதோ ஒரு சாப்டர் எடுத்தோம் படிச்சுன்னு இல்லாமல் we have to follow step by step. ஸோ எலக்ட்ரானிக்ஸில் லாஜிக் சர்க்யூட்னா இப்படி தான் படிச்சுட்டு வந்தால் தான் நெக்ஸ்ட்டு வரக்கூடிய டாபிக் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும். ஓகே, ஸோ இது வரையும் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ப்ரீவியஸ் கிளாஸஸில். இதை பார்க்காத நண்பர்கள் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, இல்லை சேனலில் போய்ட்டு ப்ளேலிஸ்ட்டில் எலக்ட்ரானிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா we have to get all the topics. Okay, so today we discuss about some of the universal logic gates. Universal logic gates. What are the universal logic gates? There should be two gates. One is NOR, another one is a NAND. Okay, there should be a two universal logic gates, the NOR and NAND. In the NOR and NAND which we have to construct all the basic logic gates. That should be a NOR which we have to construct OR and NOT. Similarly for NAND which we have to construct all the basics logic gates OR and NOT. Okay, so today we discuss elaborately about NOR gate as a universal gate. Okay, good.
So first NOR gate. Upon NOR gate la first we put the circuit diagram, then only we have to easily understand. So in the logic circuit you have to understand pathina before on the basic logic gates OR and NOT irundha we have to understand this universal logic gate, especially for NOR and NAND gate. Okay, so முன்னாடி நம்ம OR gate la என்ன யூஸ் பண்ணிருப்போம், we have to use two diodes. Okay, then we have to apply two inputs. That should be A and B. Okay, then we have to connect to the ground. Okay, ground. Next we have to add one resistance and which is connected to the transistor. So transistor enga varum, NOT gate la varum, that is the important. Then which is connected to ground. Then we have to add one more resistance, then which is power supply plus VCC. Okay, then we have to take one wire and connect it to the resistance and connect it to ground. Okay, so this is the circuit diagram for NOR gate. That should be basic NOR gate la ipdi dhaan connect agum. Okay va, appo we have to separate two parts. Okay, idhula irundhu idu only one part. You see that இதுக்கு முன்னாடி நம்ம எங்கேயோ பார்த்துருக்கோம், எங்க OR gate. What is that? This is the OR gate. இது எங்க பார்ப்போம், எங்கெல்லாம் transistor வருதோ அதெல்லாமே என்னது NOT gate. அப்போ how to say that NOR gate? ஸோ அப்போ NOR gate எப்படி சொல்லலாம்னா, that should be a negotiation. That should be OR gate is called a NOT, that is the important. Then OR gate which is called as NOT or NOR gate. So that is the important. NOT or nalo onnu da, NOR gate nalo onnu da. So idu edha follow panni varudha, the negotiation from the OR gate. Okay, this is the circuit diagram. Okay, so in these cases NOR gate நம்ம implement பண்றதுக்கு we have to use NOT gate, that should be a transistor. Okay, by OR gate la we have to take D1 and D2, that should be a diodes. D1 and D2s are diodes. Okay, so அப்போ இதுக்கு எப்படி truth table? So how to truth table for NOR gate? Truth tables. Above we have to put input, that should be a output. Up here input we have two input, A and B. So A, B. Up here that is the important cases. Up OR gate, what is the number? OR gate here we have to take OR gate ku நம்ம என்ன பண்ணுவோம், symbols, that should be a, this is the OR gate. We have to put A, B. What is the output? Then A is equal to then A plus B. அப்போ இந்த கேஸ்ல நம்மளுக்கு என்ன வரும், that is Y is equal to A plus B. Okay, that is the important. இங்க வரக்கூடிய output Y is equal to A plus. After இதெல்லாம் இங்க போயிட்டு after that we have to collect the output NOR gate as a, then Y is equal to A plus B bar, because it should be converted as a NOT. அப்போ NOT னா என்னது,
a value, a bar over the variable or value. அப்போ இங்கே வர value we have to get the bar. Okay, that is the important cases. அப்போ NOR gate எப்படி போடலாம்? அப்போ this is the OR gate. அப்போ NOR gate க்குனா we have to put one more bubble. That should be a B, then y is equal to a plus b bar. Okay, appo what is the output? Then this is the output finally we have to get. Then a plus b bar. Appo 0 0 1 1 0 1 0 1. So then we have to apply a b, both input 0 0. Then we have to get the value 1 0 0 0. இதெல்லாமே எப்படினா by binary addition and multiplication நீங்க போட்டிங்கனா we have to get the answer. Okay, for example, if put a is equal to 0, then b is equal to 0 in case 1, y is equal to what is the final answer? அப்போ a is equal to 0 plus b bar. அப்போ 0 bar what is that? 0 bar plus 0 bar. 0 bar என்றது 1, 0 bar 1. அப்போ 1 plus 1 1. So we have to get 1. So similarly we have to follow all the cases. So this is the NOR gate oda circuit diagram. அதோட output we have to get. So equal to NOR gate நாலே we have to know OR gate and NOT gate ரெண்டும் join பண்றதுதான் NOR gate ஓட universal logic gates. Okay, so இந்த NOR gate வச்சு we have to construct OR gate, AND gate and NOT gate. Okay, good. NOR gate as universal gate. Okay, அப்போ இந்த NOR gate வச்சு we have to construct OR and NOT. Okay, first we have to construct OR gate. Okay, first OR gate நம்ம construct பண்ணலாம் by using NOR gate. Okay, அப்போ universal gate என்றது என்னது? It should be a basic function of OR and NOT. Okay, so those gates are called universal gates by using digital circuit, and we make the NOR gate serves as a building block. About how to draw the symbol for OR gate by using universal gate? We have to put one more bubble, then two inputs A, B, வரக்கூடிய outputல we have to take and to join the another input. அப்போ here இங்கிருந்து வரது என்னாகும்? This is a plus b bar. Then வரக்கூடிய output, then y is equal to a plus double bar. That is the important cases. அப்போ here we have to take, that is the important cases, we have to take two input. This is n1, this is n2, and then we have to take two input NOR gate. That should be a n1, and I say single input for n2. Here we have to consider n1, there should be a two input A and B. In n2 there should be a single input from the output of n1. Then finally we have to get, appo what is the rules for Boolean algebra? Then a bar can be written as a. Appo the same formula here. Appo now a plus b. Okay, this is for OR gate by using the universal gate. So the output of the two input NOR gate n1 as the input of single input NOR. So the OR gate can be constructed. So the output n1 is equal to, then a plus b bar is used as a input of n2. That is the important cases. So in this way we have to construct by using
OR gate as a NOR gate by using universal gate. So next AND gate. So AND gate, how to construct? The same way we have to follow. ஸோ இந்த சர்க்யூட் டயக்ராம் எல்லாமே நம்ம கூகுள் ப்ளே ஸ்டோரில் இருக்குது நண்பர்களே. ஸோ அதெல்லாம் வெப்சைட்லேயும் அப்லோட் பண்ணுறேன், வேணுன்றவங்க நோட் பண்ணிங்க. So if you see that we have to take two input, that should be a n1, n2, then n3. I have to explain. First we have to then finally we have to get output A is equal to then A bar plus B bar, the similar cases of finally then A B. Okay, so if you see that, so in this cases the AND gate, that is the important, the AND gate can be constructed by using NOR gate. Okay, if you see that there should be a two single input, that is the two single input, that should be n1 and n2. So n1 la we have to use one input, then n2 la we have to use put one input. Appo n1 and n2 are two single input and a two input of the NOR gate, that is the important cases, and two input of the NOR gate which should be n3. So இது ரெண்டு ஏவும் பியும் சேர்ந்தது தான் we have to get n3. So n1 n2 வரக்கூடிய output தான் n3. So the output of the NOR gate n1 and n2 are used as a input of n3. So n1 n2 கூட வரக்கூடிய output தான் நம்ம என்ன பண்றோம், n3 oda input we have to use. After that we have to get this one. Okay, so how to construct? So the output of n1 and n2 is equal to, then what is the n1 then n2. Up n1 oda output A bar, then n2 oda output B bar. Okay, so up n3 oda output da we have to find out, that is then y is equal to, that should be a bar plus B bar, then finally n3 varumbodhu that should be a bar. Appa how to write this? That should be then a double bar dot B double bar. These are all by using De Morgan's theorem. So அந்த வீடியோ நீங்க பார்த்திருந்தா தான் இது புரியும். Okay, De Morgan's theorem. Appo a bar how to write? That should be a, that should be a dot B. Appo AND gate ku cross and dot product, inga plus product vandiruchu. Okay, so next NOT gate. For NOT gate how to construct? அப்போ De Morgan's theorem எப்படி எழுதலாம்? That should be a plus B bar can be written as then a bar B bar. அப்போ இங்கே என்ன இருக்கு? That should be a bar plus B bar whole bar. அதான் நம்ம என்ன எழுதிருக்கோம்? theorem 1 இது. That should be a double bar B double bar. This should be a reference for theorem 1. Okay, next we have to draw the circuit diagram for NOT gate. Then A, then A. Okay,
So இதெல்லாம் the basic logic gate தெரிஞ்சினா it should be easy understand. Okay, then A is equal to output A bar. If you consider this is the, we have to take a 2 input, that should be we have to take 2 input of NOR gate. Okay, then tried together, so two input we have to join one by using one wire. Okay, A and B we have to use 2 input and to construct a NOR gate by using NOT gate. About the output we have to get then A plus A bar. So similarly, then by using De Morgan's theorem, that should be a De Morgan's theorem, we have to write then A bar. Okay, so here we have to use only the single input is used. Okay, we have to apply here 2 input which is connected to 1, then finally we have to get the output. Okay, so in this video we have to discuss about NOR gate as a universal gate. That should be a universal gate as a 2 types, NOR and a NAND gate. So இன்னைக்கு NOR gate oda circuit diagram அதை வச்சு basics logic gate எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணலாம் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் நண்பர்களே. ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் NAND as a universal gate யூஸ் பண்ணி எப்படி பேசிக்ஸ் லாஜிக் கேட் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணலாம், ஆறு அண்டு நாட்டு. ஓகே, ஸோ ஓகே நண்பர்களே. ஸோ மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.